Hi friends, thanks for clicking on my video. Today, as in part of this video, I wanted to explain the most important topic in English grammar, tense. Why is it called the most important topic in English grammar? దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి రీజన్స్ ఏంటి? There must be some reasons behind it calling the most important grammar topic. What are the reasons? Dear friends, the present grammar topic tense holds its firm and strong relation with other grammar topics like direct and indirect speech, active and passive voice, editing passages, sentence improvement, spotting the errors, and so on. That means without this grammar point, we cannot do any one of those other exercises. That means if we don't know this present grammar topic tense, there is a chance for us to lose the majority of marks in the competitive examinations because it has a strong relation with many other grammar topics. Most of the learners, most of the people may feel that it is very difficult to go through to grab knowledge over this grammar point tense. But dears, let me tell you, it is very, very easy to understand the grammar topic tense if we are able to spend our time, if we are able to concentrate over that. It becomes very easy for us to learn. So without beating around, we shall move towards the present grammar topic tense. What is tense? We shall try to concentrate over the title. How can we understand the title tense? Here the word tense means the time. Here the word tense means the time in which an action happens. It describes whether the action happened in the past, happening in the present, or will happen in the future. ఒక క్రియ, ఒక పని ఏ కాలంలో జరుగుతుంది అని చెప్పేది టెన్స్. Based on the time of the action, dear friends, listen. Based on the time of the action, ఒక క్రియ ఏ సమయంలో జరిగింది అనే దాన్ని బట్టి we can divide the tense into three categories. ఒక క్రియ ఏ కాలంలో జరిగింది, ఏ టైంలో జరిగింది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని టెన్స్ని మూడు భాగాలుగా చేసుకోవచ్చు. We can divide the tense into three categories based on the time of the action. ఏంటో త్రీ కేటగిరీస్ అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. దీస్ ఆర్ ద త్రీ డివిజన్స్ ఇన్ టెన్స్. ప్రతి డివిజన్లోను, ఇన్ ఎవ్రీ డివిజన్ వీ హ్యావ్ ఫోర్ సబ్ ఫార్మ్స్ అగైన్. ప్రతి దాంట్లో, ప్రతి టెన్స్లో, ప్రజెంట్ టెన్స్ కానీ, పాస్ట్ టెన్స్ కానీ, ఫ్యూచర్ టెన్స్ కానీ, ప్రతి టెన్స్లో మనకు ఫోర్ సబ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫోర్ సబ్ ఫార్మ్స్? ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ ద బోర్డ్. సింపుల్, కంటిన్యూస్, perfect and perfect continuous. Please listen. Four subforms in each tense. Simple, continuous, perfect and perfect continuous. Dear friends, we have to apply these four subforms to each of these divisions. Then we will get 12 subtenses in total. We will get 12 subtenses in total. We have to know the structure of each subcategory, each of these tense. We should know the purpose of each of these subtenses. We should know even the keywords to find out them easily. Then only it becomes the easiest grammar point in all the other grammar topics. Okay, dear friends, we shall try to apply these four subforms to each one of these tenses. ఓకే, వెన్ వీ అప్లై దీస్ ఫోర్ సబ్ ఫార్మ్స్, చూడండి ఫస్ట్ మనకి ఏమవుతుంది, ప్రజెంట్ సింపుల్ అని కూడా అనొచ్చు, లేకపోతే సింపుల్ ప్రజెంట్ అని కూడా అనొచ్చు, మీ ఇష్టం అది. ఇట్స్ యువర్ కన్వీనియంట్. ఓకే, సింపుల్ ప్రజెంట్ ఆర్ ప్రజెంట్ సింపుల్. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. అంటే ఇక్కడ మనకు ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఫోర్ సబ్ ఫార్మ్స్ వచ్చాయి. పాస్ట్ టెన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం, ఫోర్ సబ్ ఫార్మ్స్ని అప్లై చేసేద్దాం మళ్ళీను. ఓకే, పాస్ట్ సింపుల్ అనొచ్చు, లేకపోతే సింపుల్ పాస్ట్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఇక్కడ కూడా మనకు ఫోర్ సబ్ ఫార్మ్స్ వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్, సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఆర్ ఫ్యూచర్ సింపుల్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఇక్కడ కూడా మనకు ఫోర్ వచ్చాయి. అండ్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్ టెన్సెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ 12.
So when we take up discussion over each of these subtenses, we have to see their structure. We have to see its structure. అసలు ఆ సబ్ టెన్స్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఫస్ట్ సబ్ టెన్స్ ఏంటి? సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? సింపుల్ ప్రజెంట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? దాన్ని ఏ పర్పస్ కోసం ఉపయోగిస్తాం, ఏ సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తాం? మరి ఆ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ను కనుక్కోవడానికి కొన్ని కీవర్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సెంటెన్స్లో అనేటివి కూడా మనము చర్చించుకుంటాం డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద లెర్నింగ్ స్ట్రాటజీ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై వెన్ వీ టేకప్ the 12 subforms, the 12 subtenses in English language. Okay dear friends, if you want to go through the exercises regarding the tense, if you want to understand the present grammar topic tense, we should have thorough knowledge over the verbal forms. 3 verbal forms ఉన్నాయి మనకి. Majorly we have 3 verbal forms: present form of the verb, past form of the verb, and past participle form of the verb. ఈ 3 వర్బల్ ఫామ్స్ గురించి మనకు బాగా తెలిసి ఉండాలి. కొన్ని వర్బ్స్ ఉన్నాయి, ఆ వర్బ్స్ మనకి V1, V2, V3 ఫామ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫామ్స్ మనము నేర్చి పెట్టుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ వీ ఫీల్ వెరీ ఈజీ వెన్ వీ విల్ బీ డిస్కసింగ్ ద ప్రజెంట్ గ్రామర్ టాపిక్ టెన్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. మనకి 3 వర్బల్ ఫామ్స్ తెలిసి ఉండాలి. అండ్ కొన్ని మాత్రమే నేను ఇచ్చాను. వీ విల్ హ్యావ్ ఎ డిస్కషన్ ఓవర్ దెమ్ రైట్ నౌ. సో వీ హ్యావ్ 6 వర్బల్ ఫామ్స్. 6 వర్బల్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్లో మనకి. ఏంటి? V1 ఫామ్ ద వర్బ్, వర్బ్ ఫామ్ 1, దీన్ని మనం ప్రజెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ అంటున్నాం. సో ప్రజెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ కెన్ బి సింప్లీ ఐడెంటిఫైడ్ బై V1. V1 అంటే ఏంటి? వర్బ్ ఫామ్ 1. వర్బ్ ఫామ్ 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్, ప్రజెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. నెక్స్ట్ V2 ఫామ్ ద వర్బ్, వర్బ్ ఫామ్ 2 మీన్స్ పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. Verb form 3 means past participial form of the verb. Verb form 4, V4 means V1 plus ing. So when you add ing to the V1 from the verb, you can form V4 from the verb. We call it as a progressive form of the verb or continuous form of the verb. V4 form of the verb is called progressive form of the verb or continuous form of the verb, and V4 form of the verb can be formed with the combination of V1 plus ing. ఏం చేస్తామండి? V1కు ing కలిపితే వచ్చేదే మనకు V4. V1కి ing కలిపితే వచ్చేదే మనకి V4 అవుతుంది. దీన్ని మనం ప్రోగ్రెసివ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద verb లేకపోతే కంటిన్యూస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద verb అని అంటాం. నెక్స్ట్ V5 వర్బ్ విత్ ఎస్ ఆర్ ఈఎస్. వర్బ్ విత్ ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ అంటే V1 plus S or ES can be called as V5 form of the verb. చూడండి, వర్బ్ 1కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ కలిపితే వచ్చేది మనకు V5 అవుతుంది. కాబట్టి ఏం చెప్పుకోవచ్చు? V5 form of the verb is equal to V5 form of the verb is equal to V1 plus S or ES. V1కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ కలిపితే వచ్చేదే V5 form of the verb. Then V6 form of the verb is nothing but V1 form of the verb which is followed by the preposition to. 2 తర్వాత V1 ఫ్రమ్ ద వర్బ్ ప్లేస్ చేస్తే ఆ రెండింటి కాంబినేషన్ మనం ఏమంటామంటే V6 ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ అంటున్నాం. ఓకే, we shall try to understand these different verb forms with the help of an example. Grove is a present tense of the verb V1. Its V2 will be grieve, past tense. Its V3 past participle form will be grown, right? So V4, I told you V4 is nothing but V1 plus ing. Means we have to add ing to the V1 form of the verb. So grow plus ing, we are growing, right? Next V5, what is V5? V5 is equal to V1 plus S or ES. Means we have to add S or ES to the V1 form of the verb, then it becomes V5 form of the verb. Yes, grove is a V1 and we have added S here. So it becomes V5 form of the verb. And V6, what is V6? 2 plus V1 form of the verb together can be called as a V6 form of the verb. Means what? We have to add the preposition to before, we have to place the preposition to before the verb V1. V1 verb mundu preposition to పెడితే మన V6 form of the verb అవుతుంది. And to grow is a V6 form of the verb. Please listen. V1 form of the verb is called present tense form of the verb. Or else present tense form of the verb is identified with V1. Past form of the verb is identified with V2. Past participle form of the verb is identified with V3.
Participle or progressive form of the verb can be identified with V4. Verb with yes or es can be identified with V5. Verb which is followed by the preposition to can be identified with V6. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ we shall try to convert these V1 or present form of the verbs into other categories, dears. Okay, eat. So if eat is a V1, its V2 will be ate. Okay, its V3 will be eaten. Its V4 will be, V4 is nothing but V1 plus ing. So eat is a V1 from the verb, and if you add ing, it becomes eating, and here eating is a V4 form of the verb. Then V5 means what? We have to add yes or es to the V1 from the verb, and here I have added yes, and it becomes eats here. Then V6 from the verb is nothing but adding preposition to before V1 from the verb, then it becomes to eat. Okay, we shall take up the next word, break. Its V2 will be broke. Next, its V3 will be broken. Okay, next its V4 will be breaking. Breaking, V4, V1 plus ing, break plus ing, breaking. Next, V5, breaks. V6, to break. సింపుల్గా ఉంటుంది కానీ చూడాలి. డ్రైవ్, V2 మనకి ఏమవుతుందండి? డ్రోవ్. ఇట్స్ V3 డ్రివన్. ఓకే, ఇట్స్ V4 డ్రైవింగ్. డ్రైవ్ ప్లస్ V1 డ్రైవింగ్. ఓకే, V5 ఏమవుతుందండి? V1 ప్లస్ ఎస్ సారీ ఎస్ కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? డ్రైవ్స్, DRIVES, డ్రైవ్స్. అండ్ V6 మీన్స్ ఇట్ బికమ్స్ టు డ్రైవ్. ఓకే, నెక్స్ట్ డ్రింక్ ఇస్ V1, ఇట్స్ V2 విల్ బి డ్రాంక్. ఓకే, V3 drunk. V4 drinking. V5 drinks. So V6 drink. So I think it is very easy to understand and go through. Freeze, froze. V2 frozen. V3 freezing becomes V4, and freezes V5, and to freeze becomes V6, dear friends. And next, get. Its V2 will be got, and V3 it will be either got or gotten. ఈ రెండిట్లో మనం ఏదేం తీసుకోవచ్చండి. ఓకే, నెక్స్ట్ V4 getting. V5 gets, and V6 is to get. So in this way we have to learn the verbal forms, then we will get a strong support why we learn tenses. Okay, dear friends, I request everyone to follow these videos, which helps you a lot in all the competitive examinations. You please support me. Surely, definitely I will support you, and I can support you. Thanks for watching. Bye, dear friends.